Shalom, shalom mes bien-aimés. Shalom, shalom, my loved On ones. est très content d'être chez vous. We are very happy to be in your homes. Que Dieu soit avec vous. May God be with you. Et que Dieu continue à vous bénir. And may God continue to bless you. Alors nous avons une bonne nouvelle. We have good news for you. Bientôt, on pourra venir encore une fois à l'église physiquement. Very soon we will be allowed to meet again physically in the church. Dieu a exaucé nos prières. God has heard our prayers. On aura l'occasion de se voir, We will have the opportunity to meet face to de face prier ensemble et d'écouter la parole de Dieu physiquement. and to pray and listen to the word physically together. On va vous communiquer bientôt à la date exacte. We will be able to communicate to you the exact Et day. je sais qu'on va expérimenter ensemble la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. And I know that we will be able to experience the power and the glory of God. Et pour ceux qui n'habitent pas ici à Vancouver, For those that do not reside in Vancouver, on va s'assurer qu'on aura toujours ces services en ligne. we will make sure that we will have these services available online. Alors que Dieu vous bénisse, on va entrer aujourd'hui dans le moment de louange We are going to go into a time of worship et on va écouter la parole de Dieu. and we will listen to the word after that. Sois béni. Be blessed. Holy, holy Adonai. Holy, holy Adonai. Holy, holy Adonai. Holy, holy Adonai. Lord, we lift your name on high. Lord, we lift your name on high. Holy, holy Adonai. Lord, we lift your name on high. Lord, we lift your name on high. Holy, holy Adonai. You are holy, Lord. Adonai. You are holy, Lord. Adonai. Holy, holy Adonai. Holy, holy Adonai. Lord, we lift your name on high. Lord, we lift your name on high. Holy, holy Adonai. Lift your name on high. Lord, we lift your name on high. Lord, we lift your name on high. Holy, holy. Yes, we lift your name. Lord, we lift your name on high. Lord, we lift your name on high. Holy, holy. Chantons, tu es saint, 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 Adonai. Saint, 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 Adonai. Adonai, tu es saint, 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 Adonai. Saint, 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 Adonai.
Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, a purchase of God, born with His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior, mercy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His
Savior say that strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Found in me thine all in all. Jesus paid it all. Oh, to him I owe. One sin I've left a crimson stain. He washed his waters. And all in him I find thy power, and thine alone can change a leper's heart and melt a stony stone. Jesus paid it all. Oh, to him I owe. The sin I left and crimson stain, he washed in waters through. Jesus paid it all. Oh, to him I owe. Sin I left and crimson stain, he washed in waters through. And when before the throne I stand when complete, Jesus died my soul to save. By lips shall hell repeat. And when before the throne I stand in him complete, Jesus died my soul to save. Thy lips shall feel the new. And when before the throne I stand in him complete, Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat. Jesus paid it all. Oh, to him I owe. One sin I'm left a crimson stain, he washed in waters. Jesus paid it all. Oh, to him I owe. And sin had left a crimson stain, he washed in waters cold. Praise the one who paid my debt and raised this life up from the grave. Oh, praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised this life up from the grave. Oh, praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Jesus paid it all to him. The sin I left the crimson stain, he washed the waters. Jesus paid it all. Jesus paid it all. Oh, to him I owe. Sin
crimson stain. He washed it white as snow. Unseen, I left a crimson stain. He washed it white as snow. You washed it white as snow. What can wash away my sin? Nothing but the blood. Of Jesus. And what can make me whole again? Say nothing but the blood of Jesus. What can wash away? What can wash away my sin? Say Nothing but the blood of Jesus. and what can make me whole again? Say Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Let's sing it again. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Let's sing it again, precious. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Let's declare it again. I have decided to follow Jesus. I
cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. If none go with me, still I will follow. If none go with me, still I will follow. If none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. If none go with me, still I will follow. If none go with me, still I will follow. If none go with me, I will follow Jesus. Yes, I will. No turning back, no turning. Sing me again. If none go with me, still I will follow. If none go with me, still I will follow. If none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning. No, we're not going back. No turning, no turning, no turning back. No, where will we go? No turning, no turning back. No turning, no turning back. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Bienvenue encore une fois. Welcome back. J'espère que vous avez été bénis. I hope that you were On blessed. va entrer directement dans la parole de Dieu. We are going to go right away into the Word of God. On va continuer notre série d'enseignements sur le mystère de la prière. We are going to continue on our series of teaching on the mystery of prayer. Pour résumer ce qu'on a parlé dernièrement, So to sum up what we talked about last time, on a vu ensemble aussi que même si Dieu a une volonté par rapport à votre vie, we saw together that even though God has a will for your life, bien que Dieu a des bons plans sur votre vie, even though God has good plans for your life, bien que Dieu a le désir de venir changer des choses dans votre vie, even though God has a desire to come and change things in your il life, ne peut pas te forcer. He's not going to force you. Il va attendre que tu l'appelles. He's going to wait on you to call upon him. Alléluia. Donc, il faut Hallelujah. prier So we need to pray pour que Dieu puisse venir. so that God may come and C'est pour intervene. cela que la Bible dit, This is why the Bible says, invoque mon nom. call upon my name Alléluia. Hallelujah. Et je te répondrai. and I will answer. Cherche-moi. Search for me. Alléluia. On a vu ensemble que la prière est indispensable. So we saw that prayer is necessary. Quand tu ne pries pas, When you don't il y a pray, des choses qui ne peuvent pas se réaliser dans notre there are vie. things that will never happen in your life. Quand tu ne pries pas, When you don't pray, tu limites Dieu à intervenir dans votre vie. you are limiting God to intervene in your life. Alléluia. Donc Hallelujah. la prière, c'est très important. So prayer is very important. Il est temps de se réveiller. It is time for us to wake Il est temps up. de se positionner. It is time for us to be On positioned. ne prie pas à cause des problèmes. We don't pray because we have On ne problems. prie pas seulement à cause qu'on est tombé malade. We don't pray because we are sick. Nous prions parce que c'est le moyen que Dieu a établi pour communiquer avec lui. We pray because this is a way that God has established for us to communicate with Him. À Matthieu 18, Jésus disait que tout ce qu'on va lier sur la terre sera lié dans le ciel. In Matthew 18 verse 18, in Matthew chapter 18 verse 18, the Bible says that everything that we will bind on earth will be bound in heaven. Donc ta prière permet le ciel d'opérer à votre faveur. So prayer allows heaven to
to work on your behalf. Ne joue pas avec la prière. Don't neglect Ne prayer. néglige jamais la prière. Don't neglect prayer. Il y a des gens qui ont eu des victoires à cause de la prière. There are people that have won victories because of prayer. Il y a des gens qui ont expérimenté la puissance de Dieu à cause de la prière. There are people that have experienced the power of God through prayer. Quand tu pries, When you pray, le ciel a le droit d'opérer. the heaven is given the authority or is allowed to work. Alléluia. Hallelujah. Il faut comprendre que tout a été accompli sur la croix. You have to understand that everything was accomplished on the cross. Tout a été accompli sur la croix. Everything was accomplished on the cross. Tout ce que l'homme a besoin pour être sauvé, transformé, restauré est disponible en Christ. Everything that man needs to be transformed and restored is available in Christ. Ce qui reste à faire, c'est de croire et de posséder ce qui a été promis. What remains is to believe and to possess what has been Et promised. c'est par la prière où on va posséder nos promesses. And it is through prayer that we are going to possess our promises. La prière te donne l'accès d'entrer dans le surnaturel. Prayer gives you access to enter into the La supernatural. prière te donne le droit d'accéder aux richesses du Père. Prayer gives you access to the riches of the Oh, Father. alléluia. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la prière est indispensable. From the Old Testament to the New Testament, prayer has always been a requirement. Alléluia. Quand tu appelles à Dieu, Dieu doit répondre. When you call upon God, God has to respond. Mais quand tu n'appelles pas Dieu, When you don't call Him, quand tu ne vas pas devant Dieu pour savoir ce qu'il a préparé pour when you toi, don't go to Him to find out what He has planned for c'est you, difficile de vivre sur cette terre. it is hard to live on this C'est earth. difficile de vivre en tant qu'enfant de Dieu. It is hard to live as a child of Parce que God. dans la prière, Because in il y a prayer, le transfert entre le ciel et la terre. there is transfer between heaven and earth. Dans la prière, c'est là où tu dois commencer à entendre la voix de Dieu. In prayer, that's when you're going to start to understand and hear the voice of Donc God. un chrétien n'a plus le désir de prier. When a Christian no longer has a desire to pray, Quand un enfant de Dieu n'a plus le désir de parler avec son Père, when a child of God no longer has a desire to speak to his Father, il faut s'attendre à la chute. we have to expect the fall. Il faut s'attendre à la chute. We have to expect fall. Peu importe ce que tu as fait avant. It doesn't matter what you've done Peu before. importe les prophéties que tu as données avant. It doesn't matter the prophecies that you've Peu given. importe le titre que tu as aujourd'hui. It doesn't matter the title that you have today. Peut-être tu es apôtre, bishop, prophète. Maybe you are an apostle, a bishop, or a Parce prophet. que ce n'est pas une question de ce que tu as fait avant. It's not a question of what you've done before. C'est une question de votre actuelle connexion. It is a question of what is happening right now. C'est votre attitude de prière d'aujourd'hui. It is your attitude of prayer today. Éphésiens chapitre 6, verset 18. In Ephesians chapter 6 verse 18, La Bible dit priez en esprit the Bible says pray in the à spirit chaque occasion on all occasions et veillez sur ça and watch et persévérez dans la prière. and persist in prayer. Ça c'est apôtre Paul qui avait compris la grâce. And this is the apostle Paul that had understood the grace. C'est dans la prière où il y aura la puissance qui va commencer à transformer des choses dans votre vie. It is through prayer that you will receive power to transform things in your life. Alors il faut prier. So you need to pray. S'il y a une chose que tu dois prendre au sérieux, If there is something that you have to be serious about, c'est la prière dans votre vie. it's prayer in your life. C'est dans la prière où Dieu va te conduire. It is through prayer that God is going to guide you. C'est dans la prière que Dieu va te révéler des choses que tu ne sais pas. It is through prayer that God is going to reveal things that you don't know about. La cause des problèmes que nous avons, The cause of all the problems that we la have, cause de la confusion que nous avons the cause of all the confusion that we have, est due au manque de la prière. it is caused by the lack of prayer. Les gens qui ont décidé de vivre une vie de prière, People that have decided to live a life of prayer, ils ont vécu, expérimenté toutes les promesses de Dieu. they have experienced all the promises of God. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble So today we're going to look again comment la prière déclenche le surnaturel. how prayer unlocks the supernatural. Oh, alléluia. Hallelujah. Quand on parle du surnaturel, When we speak about the supernatural, on parle de la force invisible. we are talking about invisible strength. Oh mon frère, il y a la force invisible. There is invisible power. Il y a des choses que tu ne vois pas, There are things that you don't see mais qui dominent sur cette terre. that dominates this Il y a earth. la force surnaturelle There is supernatural qui power influence les humains
that is influencing humankind. toute chose qui touche le surnaturel Everything that touches the supernatural doit pratiquer la prière. has to pray. C'est pas seulement les chrétiens. It's not just us Christians, Non, 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 même les sorciers. even witches, Toute personne qui travaille avec des esprits, all the people that are working with spirits, ils font des prières. they make prayers. Beaucoup du mal qu'on peut voir The evil that we can see sont motivés par des esprits invisibles. is being motivated by invisible spirits. Nous savons qu'il y a des organisations sataniques, donc des sectes sataniques qui font de la prière. We know that there's satanic organizations and they pray Parce que tout esprit invisible because every invisible spirit a besoin de l'humain needs a human being pour opérer sur la terre. to operate on earth. Quand on parle des esprits invisibles, That when we are speaking about invisible spirits, il y a les anges, they're angels, il y a même les démons. they're demons. C'est pour ça qu'un démon va chercher comment entrer et posséder le corps de l'humain. This is why demons are looking and they're searching on how to enter a human body. Dans la Bible, on voit Jésus chasser des démons. In the Bible, we see Jesus casting out demons. Des gens qui étaient possédés par des démons. People that were possessed by demons. Ça, c'est très important. This is important. Alléluia. Et Jésus nous a donné l'autorité de chasser les démons aussi. And Jesus has given us the same authority to cast out demons. Par la prière, Through prayer, nous avons l'autorité. we have the authority. Nous déclarons. We declare, Et il y a les anges et la puissance de Dieu qui vient justement délivrer la personne. and there are angels and the power of God that come and deliver the person. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, In 1 Corinthians chapter 6, verset 19, from verse la 19, Bible dit, the Bible ne says, savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Je voulais vous dire, I want to tell dans you, chaque humain, in every human being, dans votre corps, in your il body, y a une place des esprits. there is a space for spirits. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Dans chaque homme, In every human being, il y a une place there is a space réservée pour les esprits. reserved for a spirit. Ça peut être l'esprit de Dieu, It could be the Spirit of ou God, ça peut être aussi des esprits impurs. or it could be evil spirits. C'est pour ça que Dieu nous appelle à faire des prières, de chasser des démons. This is why God calls us to make prayers and cast out Et demons. dans la Bible, on voit beaucoup de temps où Jésus-Christ chassait des démons à partir des corps des gens. And in the Bible, we see often when Jesus was casting out demons. Alors pour comprendre ça, on va lire Matthieu 12, 44. So to understand, we're going to read from Matthew 12, verse 44. La Bible dit, The Bible says, c'est Jésus qui donnait l'exemple. Jesus was giving an example. Il disait que si un homme est délivré des démons, He said, if a man is delivered from le demons, démon va partir. the demon will go. Mais il va revenir pour voir que la place est toujours vide. But he's going to come back to see if the space is empty. Jésus voulait nous montrer que dans chaque humain, Jesus wanted to show us that in every human being, il y a dans le corps, il y a une place des esprits. in your body, there is a space for a spirit. C'est pour ça que la Bible dit, sois rempli du Saint-Esprit. This is why the Bible says, be filled with the Holy Et Spirit. Jésus nous donne cet exemple. Jesus was giving us an Il dit, example. si le démon vient et trouve que cette place est vide, He said, if the demon comes and finds that space empty, il va trouver d'autres sept esprits, he's going to bring 7 more spirits, méchants plus que lui, even more evil than him, et ils vont venir dans votre corps. and they will come and occupy that body, Ils vont commencer à détruire votre vie. and they will start to destroy your life. Tu vas commencer à vivre des choses que tu n'as jamais vécues. You will live things you've never lived before. Il faut comprendre So you need to understand qu'il y a les deux esprits différents. that there are 2 different spirits, L'esprit de Dieu the spirit of et God l'esprit du mal, and the spirit of evil, qui sont toujours en combat and they're fighting pour influencer votre vie. to influence your life. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Pour influencer votre vie. To influence your life. Et plus tu vas prier, And the more you pray, si tu es sauvé, if you are tu saved, pratiques la prière, you pray, tu auras toujours la révélation. you will have revelation, Tu auras toujours la force you will have strength de détecter l'influence du diable. to be able to detect the influence of the Plus tu evil. vas prier, The more you il pray, y aura la force invisible de Dieu you will have the invisible strength from qui God t'accompagne, that will guide qui te you, guide. that will be with you. Et la place destinée aux esprits
And the space that is left for spirits va être rempli par l'Esprit de Dieu. will be filled by the Spirit of God. Va être rempli de l'Esprit de Dieu. Will be filled by the Spirit of God. Et tu vas commencer à vivre comme enfant de And Dieu. you will start to live as a child of God. Parce que votre façon de vivre Because the way you live démontre ce qui influence votre vie. will show which is influencing your life. Parce que la Bible dit, Because the Bible says vous les connaîtrez par les fruits. that you will know them by their fruits. La prière permet l'Esprit de Dieu de dominer dans votre vie. Prayer allows the Spirit of God to take dominion over your life. La prière va manifester les fruits de Dieu. Prayer is going to manifest the fruits of God. Écoute, là on parle du mystère de la prière. Here we are talking about the mystery of prayer. Des gens qui ont compris la raison pour laquelle ils doivent prier. There are people that have understood the reason why they have to pray. Alléluia. Si tu veux voir quelqu'un qui vit la prière, If you want to see someone who's living in prayer, il n'a pas besoin de le dire. they don't need to talk about Sa it. vie va le démontrer. Their life will show it. Comme Jésus. Just like Jesus. À cause de sa vie de prière. Because of his life of La prayer. Bible dit qu'il priait à chaque moment. The Bible says that he was praying daily. À cause de sa façon de prier. Because of the way he prayed. Les apôtres pouvaient voir la différence. The apostles could see the difference. Et ils lui ont demandé, pouvez-vous nous enseigner à prier? And they asked him, Teacher, can you teach us how to pray? Pourquoi Jésus-Christ priait? Why was Jesus praying? Parce que c'était le moyen de communiquer avec le Père. Because it was a way to communicate with the Father. C'était le moyen de dominer sur la terre. It was a way to take dominion over the earth. C'était le moyen de voir les révélations de ce qu'il doit faire. It was a way to see revelations of what he has to do. Donc, il vivait la prière. So he was living in prayer. Donc, une des choses qui va manifester quelqu'un qui est un intercesseur, One of the things that is going to show you someone who's an intercessor, c'est pas les miracles, it's not the miracles. c'est sa vie transformée. It is their lives that is being C'est transformed. sa vie qui reflète Jésus-Christ. It is their lives that is reflecting Jesus. Parce que la première chose que la prière va faire, Because the first thing that prayer is going to do, la prière va amener la puissance de Dieu. prayer is going to bring the power of God. La prière va activer la puissance de Dieu en toi, Prayer is going to activate the power of God in you à partir de l'intérieur. from inside. Votre âme, Your soul, votre pensée, your thinking, votre vie de prière your life of prayer t'amène à ressembler à celui à qui tu pries. will make you look like the one to whom you pray. Oh, alléluia. Hallelujah. La prière Prayer, n'influence pas Dieu, it doesn't influence God. mais à travers ta prière, But through your prayer, ça permet Dieu à influencer votre vie. it allows God to influence your life. Mon Hallelujah. frère, il faut prier. My brother, you need to pray. Demandez, vous recevrez. Ask and you will receive. Cherchez et vous trouverez. Search and you will find. Il y a des choses There are qui things vont se réaliser dans votre vie à cause de votre prière. that will happen only because you prayed. Il y a des choses qui vont changer dans votre vie There are things that will change in your à life cause de votre prière. because of your C'est prayer. pour ça que l'ennemi This is why the enemy va amener des distractions. will bring distractions. L'ennemi va vous dire que tu n'as pas besoin de prier. The enemy will tell you that you don't need to L'ennemi pray. va vous dire que vous êtes tellement intelligent. The enemy will tell you that you are too smart. L'ennemi va te dire que tu as de l'argent. The enemy will tell you that you have money. Non, il ne faut pas prier. He will tell you that you don't need to pray. Et tu vas chuter un jour. And that is how you will fall. Quand tu ne pries pas, When you don't pray, l'ennemi, lui, il est là toujours. the enemy, he's roaring around. La Bible dit que le diable, il rôde toujours comme un lion. The Bible says that the devil roars like a lion. Il cherche comment vous dévorer. He's trying to find how to devour Ne you. pense pas que tu es intelligent. Don't think that you are intelligent. Ne pense pas que tu es fort. Don't think that you are Ne pense strong. pas que tu maîtrises. Don't think that you understand everything and you have everything under control. Par contre, However, c'est pas la prière it is through prayer où tu vas dominer. that you will take C'est dominion. pas la prière It is through prayer où tu vas déclencher le surnaturel. that you will unlock the supernatural. La prière permet aux anges de Dieu de venir te servir. Prayer allows to the angels of God to come and serve you. On va lire. We are going to read. Sois attentif pour comprendre. Listen carefully. La Bible dit, The Bible says, il m'a dit, c'est l'ange qui dit à Daniel. the angel spoke to Daniel. Pour comprendre, Daniel était en train de prier.
Daniel was praying. Il avait pris 21 jours de prière. He took 21 days of Et prayer. tout d'un coup, l'ange est venu. And all of a sudden the angel Et came. l'ange a dit, And the angel spoke. Daniel, ne crains rien. Daniel, do not be afraid. Car dès le premier jour où tu as eu le cœur de comprendre Since the first day that you set your mind to gain understanding et de t'humilier devant ton Dieu. and to humble yourself before your God. Écoute ici, Listen tes here. paroles ont été entendues. Your words were heard. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. And I have come in response to them. C'est à cause de tes paroles que je viens. It is because of your words that I Oh, come. ribosa karabashe terebosa. La Bible dit The Bible says que quand Daniel a commencé de prier, that when Daniel started to pray, les paroles de sa prière ont été entendues. the words of his prayers were heard. Et c'est à cause de ses prières And it is because of his prayers que l'ange de Dieu that the angel of est God venu. came. Mon frère, ma soeur, My brother, my il sister, faut comprendre. you need to La understand. prière, c'est pas des choses qu'on fait à cause de l'église. Prayer is not something that we do because of the La church. prière, c'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on a des problèmes. Prayer is not something we do because we La have problems. prière, c'est le moyen de communiquer avec le ciel. Prayer is the way we communicate with Quand heaven. nous prions, When we pray, c'est un acte spirituel. it is spiritual. On engage le ciel de venir dans nos vies. We involve heaven to intervene in our On lives. engage le ciel d'intervenir. We involve heaven to intervene in our lives. Alléluia. Hallelujah. Si Daniel n'aurait pas prié, If Daniel didn't pray, l'ange ne serait pas venu. the angel would not have come. La prière de Daniel So the prayer of Daniel a déclenché quelque chose dans le surnaturel. unlocked something in the Je supernatural. voulais vous dire, mon frère, ma So soeur, I want to tell you, my brother and my sister, peut-être tu te dis que tu n'as pas de problème. maybe you think you don't have problems. Peut-être tu te dis que tout va bien. Maybe you think everything is going Mais je well. voulais vous dire, But I wanted to tell Dieu you, a besoin de votre prière. God needs your prayers. Dieu a besoin de tes paroles. God needs your words. Dieu a besoin de votre autorisation God needs your pour authorization opérer sur la terre, to operate on earth, opérer dans votre vie, to operate in your life, opérer dans votre famille. to operate in your family. Mais tu peux avancer. You can move forward. Il y a des choses au-delà de ce que tu vois. There are things beyond what you can Il see. y a des choses que Dieu a préparées pour votre vie. There are things that God has prepared for your life. Alors, à cause que tu ne pries pas, So because you don't tu ne pray, vois rien. you don't see Tu es anything. dans un confort. You are Mais je comfortable. voulais vous dire, But I want to il y a tell you, d'autres choses au-delà de ce que tu vois. there are things beyond what you can Il see. y a des choses que Dieu va te communiquer. There are things that God will communicate to Il y a you. des choses que Dieu veut te communiquer. There are things that God wants to communicate to you. Il y a Dieu qui a dit, Jérémie 33, God said in Jeremiah 33, Dieu dit à Jérémie, He said to dans Jeremiah, la prison, he was in prison, et Dieu a dit, and God said, n'oubliez pas Jérémie, He said, Jeremiah, don't forget force de la prière. the strength of prayer. Invoque-moi, Call upon me, invoque-moi, call et je upon te me, montrerai and I will show ce you que tu ne vois pas. what you don't see. La prière va enlever le voile spirituel. Prayer will remove the spiritual Et tu veil, vas commencer à voir dans le surnaturel. and you will start to see in the supernatural. Tu vas comprendre pourquoi ta vie était limitée. You will understand why your life has been limited. Alors aujourd'hui, je voulais te dire, So today, let me tell you, réveillez-vous, wake up, réveillez-vous wake et up, commence à prier. and start to pray. Tu vas avancer. You will move forward. Votre vie va être restaurée. Your life will be restored. Votre vie va être transformée. Your life will be Parce que transformed. par la prière, Because through il y prayer, aura la force de Dieu there will be strength from qui God va activer that is going to des activate bonnes choses dans votre vie. good things in your Qui life. vont activer. That is going to activate. Qui va activer That is going to les activate fruits de Dieu dans votre vie. the fruits of God in your Tu life. vas penser And autrement. you will think Tu vas otherwise. commencer à parler autrement. You will think Tu vas differently. You commencer will talk differently. à pardonner les gens, You will start to à forgive. aimer votre femme et votre You mari. will start to love your spouse. Dieu va vous donner la sagesse God will give you wisdom, et tu vas commencer à vivre and you will start dans la victoire de to Dieu. live in victory, Il est impossible de marcher dans la victoire de Dieu to walk in the victories of God sans la prière. if you don't pray. Il est impossible de manifester la gloire de Dieu dans votre vie sans la prière. It is impossible to manifest the glory of God in your life without prayer.
C'est pour cela que This is why il y a beaucoup de promesses des enfants de Dieu. there's so many promises of children of God. Dieu a promis de vous restaurer. God has promised to restore Dieu you. a promis de vous bénir. God has promised to bless you. Tu es plus que vainqueur. You are more than a conqueror. C'est par la prière Because it is through que tu prayer vas posséder ces promesses de that you Dieu. will possess those promises. Alléluia. Je Hallelujah. termine. I am ending. Appelez, Call, demandez ask, et tu vas recevoir. and you will receive. Cherchez Search, et tu vas trouver. and you will find. Parce que tout est possible Because everything is possible à celui qui croit to whom that et qui believes prie. and that prays. Alors on va prier. So we're going to Si pray. tu as été béni, If you've been s'il blessed, vous plaît, commencez à prier avec moi. start to pray with us. Priez avec moi. Pray with Si us. si tu étais découragé, If you were discouraged, on va prier et Dieu va te donner la we're force going to pray and God is going to et give la you strength. soif de vivre la prière. And He will give you the thirst to pray Au nom de Jésus-Christ. in the name of Alors on Jesus. va prier. So let's pray. Seigneur, oh merci beaucoup. Thank you, Lord. Merci de nous donner ce moment. Thank you for giving us this time. Merci de nous révéler Thank you for revealing to la us force de la prière. the strength of prayer. Pourquoi tu nous appelles à prier? The reason why you Aujourd'hui, today, Saint-Esprit, viens dominer notre vie. Holy Spirit, come and take dominion over our lives. Viens activer des bonnes choses dans nos vies. Come and activate good things in our lives. Donne-nous la soif de prier. Give us the thirst to pray. Donne-nous le vouloir et le pouvoir de marcher dans la prière. Give us the willingness to walk in prayer. D'aimer la prière. To love prayer. Parce que c'est dans la prière Because it is through prayer qu'ils auront la victoire. that we will have victory. Seigneur, je prie pour l'Église. I'm praying for the church. Pour que tu nous fasses entrer dans une autre saison. I'm praying that our church will go into a different Une season. saison où chaque membre va vivre la prière. A season where every member is going to live in prayer. Une saison où notre Église va expérimenter la puissance de la prière. A season where our church is going to experience the power of prayer. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Merci Seigneur d'être avec nous. Thank you, Lord, for being with Merci us. Saint-Esprit d'être notre guide. Thank you, Holy Spirit, for being our Merci guide. Saint-Esprit de nous révéler ce qu'il faut faire aujourd'hui. Thank you for revealing what needs to be done today. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. And it is in the name of Jesus that we pray. Amen, amen. Amen. Sois béni. Be blessed. On se retrouve la fois prochaine. We'll see you next time. Amen. Amen.